سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. من مهران قانفور هستم و توی این ویدیو میخوام 60 تا از انواع وسایلی که توی آشپزخونه پیدا میشه رو به صورت انگلیسی همراه با معنی فارسی و تصاویرش بهتون معرفی بکنم. با من همراه باشین. Major appliances. برای شروع سراغ وسایل برقی بزرگ و اصلی که توی آشپزخانه پیدا میشه میریم. Refrigerator. Fridge. Refrigerator. Fridge. جفتش معنی یخچال میده. Refrigerator. Fridge. Freezer. Freezer. فریزر. Freezer. Stove. Cooker. Stove. Cooker. اجاق گاز. Stove. Cooker. Oven. فر تو کار یا مجزا. Oven. Dishwasher. Dishwasher. ماشین ظرفشویی. Dishwasher. Microwave. Microwave. مایکروویو یا همون مایکروفر. Microwave. Range hood. Range hood. هود آشپزخانه. Range hood. Small appliances. خب حالا بریم سراغ وسایل برقی کوچک که توی آشپزخانه پیدا میشه. Blender. Blender. مخلوط کن. Blender. Food processor. Food processor. غذا ساز. Food processor. Toaster. Toaster. توستر یا همون نون برشته کن. Toaster. Juicer. Juicer. دستگاه آب میوه گیری. Juicer. Electric kettle. Electric kettle. کتری برقی. Electric kettle. Coffee maker. Coffee maker. دستگاه قهوه ساز. Coffee maker. Meat grinder. Meat grinder. چرخ گوشت. Meat grinder. Rice cooker. Rice cooker. پلوپز. Rice cooker. Air fryer. Air fryer. سرخ کن بدون روغن یا همون هواپز. Air fryer. Hand mixer. Hand mixer. همزن دستی برقی. Hand mixer. Stand mixer. Stand mixer. همزن کاسه دار که به صورت ایستاده است. Stand mixer. Sandwich maker. Sandwich maker. دستگاه ساندویچ ساز یا همون اسنک ساز. Sandwich maker. Waffle maker. Waffle maker. وافل ساز. Waffle maker. Cookware and bakeware. حالا بریم سراغ ظروف پخت و پز. Frying pan. Frying pan. Skillet. Skillet. مایتابه. Frying pan. Skillet. Pot. Sauce pot. قابلمه.
pot, sauce pot, saucepan, شیرجوش یا همون قابلمه کوچک دسته‌دار. saucepan, pressure cooker, pressure cooker, زودپز. pressure cooker, زودپز. baking sheet, tray, baking sheet, tray, سینی فر. baking sheet, tray, casserole dish, casserole dish, ظرف پیرکس یا سفالی که مناسب فر باشه. casserole dish, wok, wok, تابه ووک که یک نوع تابه گود آسیایی هم هست. wok, cutting and prep tools, حالا بریم سراغ ابزارهای برش و آماده سازی که تو آشپزخانه پیدا میشه. chef's knife, chef's knife, چاقوی بزرگ آشپزخانه. chef's knife, cutting board, cutting board, chopping board, chopping board, تخته کار یا همون تخته گوشت. peeler, peeler, ابزاری که باهاش پوست میوه ها و سبزیجات رو میکنن. peeler, grater, grater, رنده. grater, رنده. kitchen shears, kitchen shears, scissors, scissors, قیچی آشپزخونه. kitchen shears, scissors, can opener, can opener, دربازکن قوطی. can opener, garlic press, garlic press, سیر له کن. garlic press, colander, colander, آبکش. colander, strainer, strainer, صافی کوچک. strainer, mixing bowl, mixing bowl, کاسه بزرگ برای مخلوط کردن مواد. mixing bowl, rolling pin, rolling pin, وردنه. rolling pin, measuring cups, measuring cups, پیمانه های اندازه‌گیری. measuring cups, measuring spoons, measuring spoons, قاشق‌هایی که برای اندازه‌گیری استفاده میشه. measuring spoons, cooking and serving utensils, حالا بریم سراغ ابزارهای پخت و سرو غذا. spatula, spatula, کفگیر پلاستیکی یا سیلیکونی یا به اصطلاح لیسک بهش میگن. spatula, ladle, ladle, ملاقه. ladle, tongs, tongs, انبر آشپزخونه. tongs, whisk, whisk, همزن دستی فنری. whisk, potato masher, potato masher, پوره کن سیب زمینی. potato masher, spoon, spoon, قاشق. spoon, fork, fork, چنگال. fork, knife,
Table knife. Knife. Table knife. کارد غذاخوری. Knife. Table knife. Chopsticks. Chopsticks. چوب غذاخوری. Chopsticks. Tableware and dishes. حالا بریم سراغ ظروف سرو و غذاخوری که توش غذا میخورم. Plate. Plate. بشقاب. Plate. Bowl. Bowl. کاسه. Bowl. ماگ. ماگ. ماگ یا همون لیوان دسته‌دار بزرگ. ماگ. ماگ. Glass. Glass. لیوان شیشه‌ای. Glass. Cup and saucer. Cup and saucer. فنجان و نلبکی. Cup and saucer. Teapot. Teapot. قوری. Teapot. Miscellaneous and cleaning. قسمت آخر مجموعه وسایل جانبی و نظافت در آشپزخونه. Kitchen sink. Kitchen sink. سینک ظرفشویی. Kitchen sink. Faucet. Tap. Faucet. Tap. شیر آب. Faucet. Tap. Dish rack. Dish rack. جاظرفی یا همون آبچکان. Dish rack. Trash can. Bin. Trash can. Bin. سطل زباله. Trash can. Bin. Paper towel holder. Paper towel holder. پای دستمالی که حالت حوله کاغذی و رول شکل داره. Paper towel holder. خب اینم از 60 تا وسایلی که تو آشپزخونه پیدا میشه به انگلیسی. اگر دوست داشتین چنل من رو سابسکرایب داشته باشین و خوشتون اومد از ویدیو لایک هم بکنین. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون باشه.